Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Thalita Anacleto, como eu tô deixando aí embaixo, e sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da organização aqui de casa, até porque o último vídeo foi organizando lá na mamãe, e por incrível que pareça, a gente ainda não acabou, gente. Desde o dia que eu postei o último vídeo, a gente ainda não acabou, ainda tem algumas coisas para fazer lá. E aqui em casa tá um pouquinho bagunçado, um pouquinho muito, porque eu não tava em casa, gente, esses dias. Eu fui fazer um plantão e eu tava no hospital trabalhando, então por isso tá um caos. Porque estavam só o Mauro e os meninos aqui em casa, entendeu? E vocês sabem como é homem, gente. Não, por mais que faça, nunca deixa igual como a gente quer, né? Ainda mais os meus aqui. Aí ontem eu fui buscar uma geladeira, que eu ganhei uma geladeira nova. Como vocês viram aí no título do vídeo, mais uma conquista. Pois é, ganhei uma geladeira, gente. Ela não tá nova, zerada na caixa, porém, ela tem muito pouco tempo de uso. Então, pra mim, que a minha tava um pouquinho velhinha, tô super feliz, tá? Ah, se você for novo por aqui, não esqueça, por favor, de já chegar deixando seu like, que ajuda muito no engajamento do canal, se inscrevendo aqui no nosso canal, compartilhando com as amigas, ativando o sininho para receber notificação de vídeo novo. Eu vou parar de falar, entendeu? Porque vocês não gostam que eu falo, vocês gostam de ação. Então, bora pro vídeo. Eu vou começar falando nesse vídeo uma coisa muito importante. Aqui a Nanindeua, gente, aqui onde eu moro, abriu novamente as inscrições para Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque eles vão entregar 640 casas para as pessoas que se inscreveram, né? Fazer o sorteio e entregar 640 casas. Tá todo mundo aqui agoniado, tá o frevo de gente querendo se inscrever, de gente querendo atualizar, entendeu? E engraçado, né? Lá, eles vão entregar o Pouso Oracanga, lá para onde eu fui sorteada, finalmente. Olha, depois de 5 anos, gente. Agora que eles vão entregar o Pouso Oracanga, mas vão entregar, né? Então, você que é de Ananindeua, eu vou logo te deixar esse aviso aqui. Entra lá no site da SEAB e vai dar uma olhada lá na situação, até porque já saiu no Diário Oficial, viu? Saiu no Diário Oficial do dia 26 de novembro. Então, acompanhe e fique esperto. São 630 e poucas unidades que eles vão entregar. Então, gente, bora se antenar. Eu virei aqui a câmera para mostrar para vocês como é que tá a bagunça aqui da minha sala. Primeiro que eu tive que afastar o sofá, porque a outra geladeira eu deixei ela bem aqui. A geladeira nova, gente, é essa daqui, ó. É uma Brastemp também, entendeu? Eu tô felizona. Vou passar essa daqui pra cá e essa daqui eu vou passar pra lá, entendeu? Aí, é isso. O basculante que eu falei pra vocês é esse bem aqui. Olha a bagunça que tá. Isso aqui, gente, não é louça suja. São as minhas louças que estavam naquele basculante que eu tirei, meus copos. Entendeu? Eu tenho muito copo. Por hora é isso, é arrumar essa sala, que tá desse jeito. Eu tive que chegar o sofá pra cá. Eu não sei como é que eu vou fazer com esse sofá, porque essa outra geladeira vai ficar aqui até eu entregar ela. Essa outra aqui vai ficar aqui, desse lado, até eu entregar ela pra mamãe. Então, é muito difícil, gente, porque tem que subir escada, é meio complicado. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do
do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed. Aí eu sei que muita gente vai me perguntar por que tá sem lajota aí atrás. Simplesmente, gente, porque quando eu fui tirar a minha pia do lugar, ela tinha a coluna feita ao redor. Porque primeiro ela era colocada com uma cantoneira. Aí, com o peso do garrafão de água, riu a pia. Aí eu fiz duas colunas de alvenaria pra segurar a pia. Aí depois eu mudei, resolvi colocar de mármore e tirei ela do lugar. Aí quando foi pra quebrar, as lajotas caíram. Quebrou com a batida, a lajota caiu e eu mandei arrumar. Como fica atrás da geladeira, ninguém vê nada e deixa aí, tá tudo certo. Entendeu? Aí essa baguncinha aí, seca de sujeira, é que ficava atrás da geladeira, entendeu? Ficava embaixo da geladeira, por isso que tá assim, gente. E era muito difícil tirar a geladeira daí. Tá bom, mas tá aí, tô limpando tudinho, viu? Não quero julgamentos. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Ficou bom, né? Só que eu vou ter que tirar o meu varal. O meu varal não vai mais poder ficar aqui. Porque eu não quero que bata na geladeira, entendeu? Mas ficou bom, gente. Olha como tá suja a bichinha. Entendeu? Mas ficou bom. Vocês estão vendo a diferença? Como uma é maior do que a outra. E meu basculante, ele não ia dar ali em cima, ó. Não ia dar, ia ficar passando. Entendeu? Ficou bom. Só que aí agora eu tô numa enrascada com meu varal. Ai, eu vou dar um jeito. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up
from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. A melhor solução que eu encontrei até agora foi essa: afastar o sofá para mais perto da televisão. Aí fica esse espaço aqui, ó. Eu acho que dá um bom espaço para passar. Botei a mesinha bem aqui até a geladeira sair daí. Entendeu? Tá tudo uma bagunça ainda, mas é só para mostrar. Aí o espaço aqui ainda ficou um bom espaço do rack, só ficou um pouco mais perto, né? Mas eu acho que foi a melhor opção, entendeu? Acho que até agora foi a melhor opção. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work
some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish, I know. Meus amores, eu vim encerrar o vídeo pra vocês, que eu ainda não tinha encerrado o vídeo. E eu me lembrei, aí eu não encerrei o vídeo. Eu vim encerrar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E vou começar outro vídeo hoje, porque hoje a sensação por aqui é de que vai rolar muita coisa boa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!